least 10 people. ក៏10នាក់ទៀតញោមដែលត្រូវញោមណាចង់នេះបាទចាប់ពីណាចេះនិយាយអង់គ្លេសទៀតអស់អ្នកចេះបណ្ដាពីរបស់សូមគ្រប់ព្រះតេរៈភិក្ខុដូចជាលោកគ្រូសមណៈនិងមានជីវចរទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែលបានមកបដិបត្តិទេវឋានវិបស្សនាសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងគណៈពេលនេះវាជារឿងថ្មីមួយសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះកន្លងមកតាក់ទងជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅក៏ដូចជាការងារវាធ្វើឲ្យយើងមានផលលំបាកនិយាយរួមទៅ stress ច្រើនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងបានកាត់បន្ថយ stress បានច្រើន First of all, I would like to pay respect to the great master, and for me, this is a new beginner for the practice Satipatthana meditation here. And normally, I stay outside of the Dhamma retreat, and I got a lot of stress because of work, of job that I have to implement every day. When I come to the retreat, I feel not stressed, not get the stress anymore now. Okay, that's all. Bye. One lady there's at the back. She was standing up yesterday. Soom Twine Gom Thera, Gopang, Soom Twine Gom Rajakon Vannak. I would like to pay my respectful to Thera and all the monks, and especially teacher Sam Vannak. I have been studying with teacher Sam Vannak for a few sessions, and I understand some about Paramattha Thoa, Chat and Chaitasak. And this is my first time to join this class. For my life before, maybe I get confused that I understand about Sajja, because I know that every day in life I need to reduce the Lopha, Dosa, and Moha. So, but until now I found out that actually I am a very stupid and did not understand clearly about Sajja Thoa, because for dosa, yes, I can reduce anger, I can reduce any war or argument with people, but I always pay my metta Thoa. And lopha, yes, I don't need anything, I just live a very peaceful life. Samma ajivya, samma sati, samma samadhi. I do try my best, but one thing that I cannot bear with when I lost my father. So when I see him painful, I cannot recognize that it's a nama or rupa. I cannot recognize, oh, it's just a
anatta, I cannot do it. I just know he's my father. He's in pain. So until now, I cannot define it. Even though yesterday, what I can learn from Patera, that I need to do the new turn every time that I found out that I lost sati, I lost panya. I need to try to recognize it's a nama rupa, but actually I cannot do it. So I question myself, how long do I need to do the mindfulness satapathan vipassana? How long or how do I continue my life if I cannot define what is nama and rupa? Thank you. This is my I'll question. tell you that I have my experience. I have been suffering for this since I was 8 years old until 24. Long time. When I started practicing this meditation, after 3 months training course, then I started realizing how I was painful and how I can let it go. We needed time, understanding. And that understanding can let it go easily. Otherwise, it's not. Because I have read a lot of books, The Missing Mind of My Late Mother, and that doesn't work. But because when I read the book, it hides my feeling. As soon as I stop reading, then it comes back again. But when I do, actually, the painful, not directly related to the to the late person, actually attachment is the base. Well, because we are attached to, even late, my mom dead already, but I didn't want to let her go. And this is my problem, actually. Even my father tried to explain me a number of times, a number of ways to understand an 8 years old boy who missed the mom. It's very hard, actually. It takes time. Look, from 8 years old until 24. How long does it happen with me? As soon as I started practicing this, I try to keep on understanding the mind and the body relation. Finally, on the way, after 3 months of my practice, that I realized that attachment is making me suffer and trouble and painful. Nothing other than that. And that attachment also not in me. It comes from that my thinking of late mother. You get it? I get it, but my next question is, so in the future, do I need to avoid any attachment with my beloved daughter, beloved husband, beloved sister or brother, so I stop the attachment with them, or what should I do? Yeah, attachment, you cannot stop attachment blindly, but we need wisdom to understand that attachment. When I understood this attachment, it comes to me from outside, not in me. It doesn't exist me, actually. It comes from outside. I know this, it comes. But in my experience, that attention, mindfulness occupies in my mind. That protects every attachment is one of the kilesa, right? This is samudaya sacha loba. It's very exactly the same as loba. So it's a kilesa. When I am protected by that attention, fully protected by that attention, I notice it is not me. It is not me, it means anatta. And when I see it is not me, and it falls back, it means anicca. I saw that age. I saw it, I don't have any idea of anicca, dukkha, anatta. I saw it is not me the first. Later when I understood this is anatta. And I see when I notice it, it is not me, and it falls back. It is anicca. Before I have seen this, and I'm feeling dukkha. When I see only two things, the anatta and anicca, then I feel free from the dukkha. It takes a long time. With the practice already 3 months long. Without practice, it is not possible. We need to try to understand first. To try to understand, we have to follow, like, for example, like this afternoon, like Nanda. He's very much attached to his beautiful wife because he's 17 years old boy. And I can imagine how he is so feeling bad with the Buddha. But finally, he tries to follow the Buddha's teaching instructions and very faithfully. And finally, he can overcome. Finally, his understanding, his jnana sees this is only mind and matter. His wife is mind and matter. And also monkey is mind and matter. My mind is tricky.
to see as a woman, as a monkey, as an angel. This is only my mind, my loba. He knows that finally he can let it go by seeing that nama rupa paticca jnana. Understand? Yes, I understand. So I noted since yesterday that it is about the state of mind, point of view, and especially I just remember every dharma, but I don't understand, because if I understand, it will automatically define it as a nama and rupa, tokhang and anatta. So now I need to notice that I need to do practice every day in life. Yes, I want to suggest, if in this retreat, please stop thinking about that. You understand? Yes. Stop thinking about the anyone, but just pay simply attention to. Like this afternoon, this story is really nice to everyone. Yes. How much he's attached to that girl. You know, he's going to marry. When I was young, when I studied this story as a young monk, I couldn't understand why the Buddha did do this, you know. It's very difficult for me. I think it's not fair in my understanding, but I cannot ask. If I ask, then that the monks will beat me by asking this. You understand? Yes. So this is the same situation, that I'm attached to my mom, but she is already dead, but I couldn't accept it. 8 years old boy, I cannot accept it. My father tries to explain a number of ways, but I couldn't understand why. At that time, I'm just young boy. I understand nothing. It comes with me until 24. 24, yes, of course. When I practiced this at the end of my life, turned 23, I started practicing it seriously. In 24, I became a monk. Because I feel this, I need to share with other people. We are suffering in the same way, right? Yes. This is the reason I try to become a monk and spend my time for myself and for other people too. This is the reason I'm here, just in front of you. Otherwise, I'm not here. I will not be here. Because this suffering is the same everyone, the same to everyone, right? Yes. It has nothing to do with the Buddhism, actually. It is the same issue of human being. Yes. So it depends on the time. Please practice, keep mindful, being mindful of everything. What I want to suggest is stop thinking about that. Even if you are thinking, immediately be aware, let it go. And just bring it back to pay attention to Nama Rupa, what you're doing, right? Yes. And this will help you, actually. I will So try my finally, I best. understood. I love my mom yet. I don't lose this love. Love is not attachment, but attachment makes me problem. Love doesn't make me any problem, right? Between their husband and wife, or boyfriend and girlfriend, the same. Love doesn't make anyone bad. Love is always positive, but the attachment makes us negative, right? Yes. The Buddha, this is the reason the Buddha said, just stop attachment, not love. And this is the reason I write one poem, love is not attachment. And love is like an angel, attachment is like a devil. Love is like a water, attachment like a fire, right? They're always burning inside ourselves. But love doesn't make us burn. Love makes us warm, trustworthy, reliable, very warm with each other. And also, with the true love, we feel secure. You understand? Yes. If I not do. love, we feel not secure and also not trustworthy and not feeling warm. This is the reason I said, because I still love my mom anyway, but my mom is dead already, but I still love, though there's no attachment at all. How this teaching makes me wiser than before, how this Dharma makes me smarter than before. Otherwise, I'll be still suffering. Whenever someone talks about this and I have no idea to say it, I feel the same, but I have now medicine. I can share this medicine with everyone, right? So please, when you are thinking about that, your dad, please stop thinking and bring it back to understand here, because you should remind yourself, I'm just now trying to understand the Nama and Rupa. That this is the way that you are taking care of yourself for 7 days. When you are taking care of yourself, you take care of everyone. Look, why I perfectly, completely taking care of myself. Now I take care of everyone. This is what the Buddha said, Attananda kanto paranrakati. Attananda kanto, when you take care of yourself, you take care of everyone. You get it? I get it. Okay. Thank you.
And I also would like to express my feeling and gratitude for your effort and times coming to Cambodia and teach all of us, because in Cambodia mostly all the pagoda and the monk, they just practically follow the traditional, but I know yeah, this. no one understand about real Dharma. Yes, so I know this. My country the same anyway. yes, so after Guru Samvana, and then you are the first one, and I'm very, very happy and feel that I'm very lucky to be able to study the real Dharma, and I will try my best to share all my knowledge to surrounded people. Thank you. Yes. This, the traditional way of practice, it's dangerous, because later they will not know how to take care of the community. Look, in my experience, particularly the Christian society in the West, they have nothing to do with the Western society, scientific society. They do by themselves. Yes. And this is when I was in the West, they have no way to do with the people. So they just think of Eastern countries to come to settle down. If they go this way, it will be very difficult later to handle, because they work with the people, right? Yes. They try to support, they try to handle people, they try to share the feeling with the people. The people are accompanying with those, and the monk will be isolated in the monastic life. It's very dangerous. This is the reason they need to update. Here I also, my brothers and monk here, and they need to update the way that they do. Because when I was in the West, I feel very warm and protected. Everybody is surrounding, because they feel I'm a teacher of them. It means I'm not Buddhist monk or not anything, but they think I am teaching them, guiding them how they should live. At the same time, I don't reject your Christian faith. Please, you can bring that Christian faith, okay. But when you practice this, the faith doesn't work, right? You understand? Yes. ចឹងខ្ញុំកណាសូមបកប្រែជូនដល់ញាតិក្នុងវត្ថុទាំងអស់ខ្ញុំបានសួរសំណួរទៅប្រធេរៈដោយសារតែខ្ញុំចូលរៀនវគ្គស្ថាបដ្ឋានវិបស្សនានេះដោយសារតែកាលពីដើមឡើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រជាមួយនឹងលោកគ្រូសាវណ្ណៈក៏ដូចជាលោកគ្រូសានសុជាអំពីចិត្តនិងចេតសិកហើយខ្ញុំយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចេះពីជីវិតចេះពីចិត្តចេតសិកហើយនឹងរូបហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបជាក់ស្ដែងនេះគឺទោសៈជាមួយលោភៈខ្ញុំអាចព្យាយាមកាត់បន្ថយបានច្រើនប៉ុន្តែលោភៈមួយដែលជាសេចក្តីជាប់ជំពាក់ទៅលើឪពុកខ្លួនឯងដែលតឹមតែស្លាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចបែងចែកបានថាអ្វីទៅជានាមហើយនឹងអ្វីទៅជារូបពីព្រោះនៅពេលដែលឃើញប៉ាគាត់ឈឺហើយនឹងចិត្តចែកឋានទៅគាត់ពេលដែលគិតដល់ប៉ាគឺខ្ញុំឈឺទុកកតុកបានន័យថាទុកវេទនាហ្នឹងគឺសោយខ្លាំងដល់ថ្នាក់ខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំងឹតមុខឃើញប៉ាគឺវិលមុខឃើញប៉ាគឺវិលមុខហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាកាលពីដើមឡើយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រធម៌បានយល់ពីទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងការពិតខ្ញុំអត់មានពណ៌ត្រូវទេបើសិនជាពណ៌ត្រូវពេលហ្នឹងប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តខ្ញុំគឺអត់ខ្លាំងទេតែពេលរយៈពេល1ខែដែលប៉ាខ្ញុំគេងពេទ្យរហូតដល់គាត់ផុតហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអារម្មណ៍ចិត្តចេតសិកហ្នឹងដូចលក់ដូចក្នុងនរកអញ្ចឹងអ៊ំបងប្អូនគឺឃើញគាត់ពិបាកខ្លាំងណាដោយសារតែសេចក្តីជាប់ចម្ពាក់ហើយនឹងប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តដែលប្រធេរៈគាត់បានឲ្យដំបូន្មានមកខ្ញុំបកណាថាក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំសួរថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ាខ្ញុំពេកហើយប្រធេរៈគាត់មានសង្កេតការថាក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជា secure feeling ឯជាអារម្មណ៍មួយដែលថាយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយអត់ខុសទេប៉ុន្តែជាប់ចម្ពាក់សេចក្តីជាប់ចម្ពាក់លោភៈនេះទេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងជារួមមកវិញគឺខ្ញុំបានទូលថ្វាយប្រធេរៈថាខ្ញុំតទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាម practice ព្យាយាមបប្រតិបត្តិធម៌ធ្វើវិបស្សនាចម្រើនកម្មដ្ឋានដើម្បីអាច define អាចបែងចែកចិត្តអាចបែងចែកនាមជាមួយនឹងរូបឲ្យបានច្បាស់កាន់តែច្រើនទៅហើយជាកិច្ចបញ្ចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូសាវណ្ណៈជាមួយនឹងប្រធេរៈដែរដែលបានអញ្ជើញមកទីនេះហើយបង្រៀនធម៌ពិតរបស់ពុទ្ធមកដល់ខ្ញុំក៏ដូចជាញាតិក្នុងពធទាំងឡាយឲ្យដឹងថាដំណើរជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានសេចក្តីជាប់ចម្ពាក់ប្រកាន់មាំហួងហែងណាមួយឡើយប៉ុន្តែត្រូវលះនឹងអកុសលធម៌ទាំងឡាយដើម្បីបានទៅដល់ចាមគ្គសច្ចៈទាំងអស់គ្នាសាធុ
And here, when I'm talking about the Christian religion, I'm not trying to belittle them. I'm not trying to look down them, right? Because the way that the truth is exactly happening, I just want to show the truth, what people should do, right? Like most of the monks I know in my country, the same. They follow the traditional way, and slowly they are losing. They don't know. Many people are losing. Like you yourself, the one, when you meet me, you feel something else, right? In my country, the same. In Yangon, now people are so much respecting the way that I do it. Not only in my country, when I go to the Christian society in the Western world, they respect a lot. Why? I try to take care of them because I have already taken care of myself. I know how to take care of people too, right? If you're just staying in the monastic life but just try to wait to get some donation, that doesn't work actually. You understand? Here's my brother monk says, so they need to update the way they learn. Otherwise, because also these days I bring the scientific research into the life. This happens right correctly in the world, truly, right? It's not from my opinion, but scientific research. They said a number of times, very often, that you can release from diabetes, cancer, heart disease when you practice this. The most important that you learn is at the base of your mind, you have no stress at all when you practice this, right? Even if you are reading, if you are doing yoga, exercise, the stress is there already, right? Because there's no attention at all. You have just moving, exercising. But this practice is attention is there, occupied inside your mind, and there's no stress. There's no place for the stress to exist, right? And this is, I think, the best technique. This is the reason why scientists suggesting to take this meditation, mindfulness meditation, to get healthy and fit and beautiful. This is not my own philosophy, but scientists agree and proving that, right? So this is the reason I encourage in my monastery in Mandalay in Myanmar to learn English. But learn English and practice together. If some monks are learning English, of course, then they when they are really skillful in English, they disrobe, they go back. They leave the monastic life. This is also dangerous again, because they learn English and they leave the monastery and they work outside. My purpose is not this. They should lead this teaching to share with the people, right? If they do like this, there's no monk who will carry this teaching on, right? So whenever I talk about the Christian or Muslim, or I don't try to blame them. I don't try to make them looking down. I just try to show the way how you have to do. They should do it too. Because when I was in the West, even Christian priests invite me to the monastery. They learn. They practice. If I blame them, they cannot learn with me, right? Because the Dharma is the truth. You don't need to blame anyone. Because here, maybe I know that many people are listening because you have a live broadcasting. They may be probably the Cambodian Christian, traditional Christian or Muslim, but they were probably wrong if they don't understand. In the Western world, they are okay, very open-minded. Here is very close-minded, like my country. I'm not blaming anyone when I say this. Even I say Buddhists can do nothing, right? If you do not practice that, just name me the Buddhist, name me you are on yourself a Buddhist. That doesn't work. As I said yesterday, when you name the apple as a lemon, is it lemon or still apple? This is. Naming Buddhist doesn't work. Kilesa is there already, right? Namarupa is there. But the kilesa in that Namarupa, you have to remove them. Like love and attachment, for example, two different things. But people are confusing. Love doesn't make us bad. But attachment makes us feeling bad and negative. You understand? So what I want is, please love your dad or your mom perfectly, but let go attachment. Don't keep that attachment inside yourself, right? Because it doesn't work. It doesn't make any sense. Just make us trouble. Dukkha. This is what I want to suggest. អញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមបកប្រែនៅសង្ឃដីកាបវធេរៈមុនហ្នឹង
ប្រធរៈបានព្យាយាមបញ្យល់បន្ថែមអំពីការមិនបែងចែកផ្លាកសញ្ញានៃសាសនាឬមួយក៏ប្រទេសឬមួយក៏មនុស្សនៅទីកន្លែងណាគឺសុទ្ធតែមួយគឺសច្ចៈនាមជាមួយនឹងរូបមិនថាផ្លាកសញ្ញានៃសាសនាគ្រឹះHindu អ៊ីស្លាមទេក៏ប៉ុន្តែសច្ចធម៌គឺដូចជាមួយនឹងពួកយើងនៅទីនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមកុំគិតទៅលើថាប្រុសស្រីជនជាតិបារាំងទីអីគឺសាសនាអីគឺអត់ទេប៉ុន្តែសច្ចធម៌ទាំងអស់គ្នាយល់តែពីនាមជាមួយនឹងរូបហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងចុងក្រោយគឺពុទ្ធេរៈបានសម្ដែងម្ដងទៀតថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយឲ្យខ្លាំងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានស្រឡាញ់គោរពដឹងគុណបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងតាមដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យមានភាពជាប់ជំពាក់ពីព្រោះភាពជាប់ជំពាក់តម្រូវការនេះគឺជាលោភៈដែលមកបំផ្លាញយើងទាំងអស់គ្នាមានតែពីរហ្នឹងណាលោកគ្រូចាតែមិនគេទៀតចាហើយការដែលប្រធរៈគាត់លើកឡើងអំពីគ្រីស្ទៀន Hindu ឬមួយក៏អ៊ីស្លាមអីនេះប្រធរៈអត់បានស្ដីបន្ទោសឬមួយក៏ចាប់កំហុសថានរណាខុសនរណាត្រូវគឺអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកមកបែងចែកឲ្យញាតិញោមក្នុងពធទាំងអស់នេះក៏ដូចជាខ្ញុំកណាហ្នឹងឲ្យបានយល់ថាដំណើរជីវិតដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងគឺអត់មានអីក្រៅតែពីសច្ចធម៌ហ្នឹងប៉ុណ្ណោះទេចាកណាហើយនៅមួយចំណុចទៀតហ្នឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំបកប្រែខ្វះហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅក្នុងនៅនេះអាចចាត់ទុកថាខ្ញុំរៀងក្មេងជាងគេមែនតែក៏ពិតចាស់ហើយអាយុ38ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានជំរាបប្រធរៈជាមួយនឹងគ្រូសាវណ្ណៈថាខ្ញុំសូមអរគុណដឹងគុណក្រៃលែងដែលប្រធរៈបានចំណាយកម្លាំងហើយនឹងពេលវេលាមកកាន់ប្រទេសខ្មែរដើម្បីបង្រៀនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏ដូចខ្ញុំកណាអំពីពធពិតហើយនៅថ្នាក់វិបស្សនានេះហើយជាពិសេសគឺលោកគ្រូសាវណ្ណៈដែរពីព្រោះខ្ញុំបកណាទៅវត្ត30ឆ្នាំជាងហើយទៅអង្គុយស្ដាប់ពធអត់យល់អីផងទៅអ្នកមោទសៈហ្នឹងទៅក៏សួរយាយថាយាយនឹងបកប្រែថាម៉េចយាយថាចៅនៅស្ងៀមស្ដាប់ទៅបានប៉ុនតែខ្ញុំមិនដឹងប៉ុនអីគេទេហើយទៅសមាទានសិលរាល់អាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំទៅបាន2 3អាទិត្យខ្ញុំធុញខ្ញុំឈប់ទៅតែប៉ាណាទៅប៉ាតាមុសាវាទាខ្ញុំអត់យល់ផងហ្នឹងហើយទៅបាន13 4អាទិត្យហ្នឹងបងអូនសំណប់គាត់នាំទៅយូរទៅខ្ញុំឈប់ទៅព្រោះខ្ញុំអត់យល់ក៏តែក្រោយមកបានស្គាល់ធម៌របស់លោកគ្រូអគ្គបុត្រវង្សលោកគ្រូសានសុជាហើយកាន់តែច្បាស់ទៀតហ្នឹងហែកជាអស់ហ្មងលោកគ្រូសាវមណៈហែកឆៅហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមែនតើខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅលោកគ្រូសាវមណៈខ្លាំងតែគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីលោកគ្រូសាវមណៈមកគឺប្រធរៈនេះហើយដែលបញ្យល់ធម៌មកគឺយល់ហ្មងយល់ច្បាស់ហើយខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តខ្លួនឯងថាប៉ាខ្ញុំទៅស្លាប់បានកន្លះខែឯងអញ្ចឹងរៀងរាល់ពេលដែលខ្ញុំនឹកគាត់គឺខ្ញុំនឹង pay respectful បានហើយខ្ញុំនឹងដឹងគុណហើយព្យាយាមរស់នៅបំពេញកតញ្ញូកតវេទិតាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានមោទនភាពលើខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនល្អហើយខ្ញុំនឹងបំពេញខ្លួនឯងជាញាតិក្នុងពធជាពុទ្ធជនដែលល្អហើយព្យាយាមចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងតទៅមុខទៀតហើយចែកចាយជាប្រយោជន៍ជាចំណេះដឹងទៅកាន់ដំបងគេចែកទៅកូនចែកទៅប្តីទៅបងប្អូនជាមួយនឹងញាតិជុំវិញខ្លួនឲ្យស្គាល់ថាអ្វីទៅជាធម៌ពិតមិនមែនធម៌សោតឲ្យបានបន់ដូចនៅតាមវត្តអារាមផ្សេងណាចាអញ្ចឹងចាប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលលោកនិយាយពីរឿងថាចឹងបានលោកព្យាយាមលោកគ្រូព្យាយាមរៀនអង់គ្លេសនៅស្រុកលោកហ្នឹងគឺមិនមែនថាយើងជាប្រសង់អ្នកបួសនេះត្រូវតែរៀនភាសានឹងចោះមិនអីទេរៀនអង់គ្លេសចោះប៉ុន្តែរៀនឲ្យមិនមែនដើម្បីរៀនចំណេះដឹងអង់គ្លេសនឹងចេះស្ទាត់សឹកទៅរកធ្វើការងារអីផ្សេងទេគឺរៀនដើម្បីជួយ carry on ධម្មៈហ្នឹងមានន័យថាជួយផ្សព្វផ្សាយពធនឹងតទៅទៀតដោយការប្រើភាសាអង់គ្លេសនឹងចោះអញ្ចឹងដែលយើងនៅសក្យបុត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកម្ចាស់រៀនអង់គ្លេស2 អង្គដោយសារយើងឃើញថាលោកអាច
vô thon nó tập sập sai ban vẫn chẳng nơi sạc chẹt bột dương nó dương ở ảnh nhát ở riến ông lê thì được lúa ở đã thợ piang bị lại đập hả ok dạ sa thứ miền nào tiết mà nhôm nào toàn dây tiết bao rồi ខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតចាសាធុចូលសំណួរហ្មងលោកគ្រូខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយដែរសូមមកទោសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញខ្ញុំចង់ចែកម្លែកពីការដើរជាក្រុមហើយនឹងការសមាធិព្រោះអីខ្ញុំចង់ជម្រាបនេះមិនមែនជាការនេះទេដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីកែលម្អដើម្បីខ្ញុំបានយកទៅបដិបត្តិនៅវត្តដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកគ្រូ មិនមែនជាការនេះទេព្រោះខ្ញុំក៏អត់សិក្សាបរិយ័តកតិចអង់គ្លេសក៏ឆៅដែរអញ្ចឹងពិបាកដើរជាក្រុមពេលព្រឹកម្សិលថ្ងៃទី1ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងហ្នឹងរូបយើងហ្នឹងដើរឃើញដូចជើងញាប់ដែរប៉ុន្តែដូច slow ទៅដូចរូបហ្នឹងដាច់ចេញពីចិត្តហ្មងណាហើយដល់ពេលចិត្តយើងមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងអញខំប្រឹងដើរ ឲ្យលឿនទៀតឲ្យតាន់គេហើយដល់ពេលសំណួរមួយសួរខ្លួនឯងថាដើរលឿនឬក៏យឺតអត់សំខាន់ទេសំខាន់មានសតិនឹងអត់ហើយខ្ញុំគិតថាការប្រាថ្នាចង់ដើរលឿនតាន់គេបាត់សតិក៏មិនល្អហើយនឹងក៏ជាលោភៈមួយដែរគាត់ណាការដើរហ្នឹងក៏លោភៈកើតឡើងក៏ចិត្តអាចកំណត់ដឹងបានហើយចំណែកមួយទៀតពេលញ៉ាំអាហារមានពេលខ្លះសតិអត់កើតឡើងនៅក្នុងការកំណត់ដឹងនៅរសជាតិទាំងឡាយព្រោះអីដូចទីកន្លែងខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងសតិអត់កើតហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទេហើយទី3អង្គុយអាណាប៉ាហ្នឹងខ្យល់ពេលខ្លះប្រែប្រួលពេលខ្លះក្រោតគ្រៀតពេលខ្លះដឹងលហើយក្តៅពេលខ្លះមានសតិពេលខ្លះអត់សតិទេរវើរវាយពេលខ្លះចិត្តអត់ចុះហ្មងហើយពេលខ្លះទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទេពេលខ្លះសតិមានប៉ុន្តែពេលខ្លះងុយគេហ្មងវើលវាយបដោតចិត្តអត់បានខ្ញុំអត់អាចអង្គុយខ្ញុំខ្លាចអង្គុយងក់ខាងក្នុងណាឃើញអង្គុយមែនប៉ុន្តែសតិវាអត់នៅហើយខ្ញុំក៏ងើបដើរចេញហើយបញ្ហាមួយទៀតពេលអង្គុយថ្ងៃទី1ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជាផែនដីមូលខាងក្រៅធំទលាយដឹងថាមកពីហេតុអីហើយសុំពេលខ្លះខ្ញុំកំណត់ដឹងថាអាហ្នឹងដីខាងក្រៅនិងដីខាងក្នុងដូចគ្នាហើយក៏លលាយបាត់ទៅហើយមកសន្ទុះទៀតឃើញមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្លួនឯង feel ថាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏សិតតែជាធាតុខ្យល់ហ្មងវិលគួចខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដូចគ្នាខ្យល់ខាងក្នុងបាន2ហ្នឹងហើយកំណត់ហើយខ្ញុំតាំងសតិមកខ្យល់ចេញចូលវិញហើយសូមលោកគ្រូជួយសម្រួលនិងកែប្រែផងអរគុណប៉ុណ្ណា bạ phải theo video sau khi là bắt mạ u dòng bắt mạ dậy cả đó là sao đã từ xây cái thiên này là hồ sau đã là dậu tây vậy dậu tây tệ tệ về bỏ để lúc xây thêm mà thiên này là là từ sau này là nê để đam mê tụi miên lê sau trên là khám mà rồi tụi lỗ bạn xây thiết này là lá lộ mì này bắt mà mì không thế là cái mà sai tụi cột nê là tụi cột lô nê rồi là đi đánh lô xí à bây giờ để cho biểu ra lại lô bọn nó vô của bên miền này xây của mà sai mu bỏ lông tâm mà lô ngã mà bây giờ bỏ lông tâm mà hả tu miền này rồi bỏ lông mà phải lên mà mà miền gì lại tụi bạn này nó đi mà lại lô bên nàng ngô miền này tụi lại nàng ngô attention của miền này attention lô miền này mà đại mà đi cả vô cả là bạn này nó nàng ngô miền này tụi nàng lô rồi mà vô cả bạn này vô của miền mà lại tụi lại vô lô biểu mà tụi nàng bà đã nhớ lô miền có đúng là bỏ lông cái này tụi bỏ lông ngô xoay này bên mẹ lô tìm gì chứ mấy chuyện bỏ lông ai đen lô mà miền ok mà tụi miền gì ở đó mà miền tụi bỏ lông mà miền này lục chúng nó xâm nô tập bông là xúa mình phải bọn là đào lươn ở dưới nữa nè bộ mình chỉ ca xua phong mình nhưng mình tên giấy prap chẳng lục bây giờ tha mẹ miền này tha khơi tại rúp đã tê
thầm đa niệm nâng rụp nó bị thưa ca cho mùi kia còn tay chặt dưỡng nó chạy thật sman từ xa chặt dưỡng nó vừa vi rồi cái nào vừa vi sman tham miên từ rụp thọ miên niệm thọ nhá nè chẳng lấy ưu tố tha nè tọt bảo mình tên tọt bao về là vì ti nhỉ bao đó mình này thay đá bao đó xua tha đá nhưng chơi kết thay đá bao chơi rốt tay ta mới rốt lưỡi đây nữa chẳng chặt nó bị trời sấy aram bao phía cứ đây cái mẹ nó aram tệ tệ cứ rụp thọ nó chơi aram rồi bó nên mà thọ dương vô lạc lại tới dương chật lòng này cho lắm mình nhầm sạp mình nó cứ chặt rồi vừa về này vậy tao má nó cứ chặt rồi vừa về thằng này hay sman ok cho nên ba cô bé miền mà lo yêu cô bé miền nàng cô bé miền nó khu lông ba này bà để shoot lúc tha khơi ấy cứ khơi tới do ca để khơi nó một chia ở đó cứ biết chuyện này trả thua biết luật tôi với nhé trong đây dương dây tha chặt dương khơi tha với đôi phèn đây mà anh nó chặt rồi vừa về sman nèแต่เป็นวิมินสเตย์วิยังจะล้อมได้ยังมีสเตย์ติดโอเคบ้าโอเคพี่นาทิศมีอะไรมีอะไรมีอะไรโอเคนาทิศบ้านมีมาละครูจังรถมุนนะมีพี่นาทิศจังยัยนะบองอะไรมีอะไรลูกจังเอาปังหานทำไมบ้านนี่มาเด้อเมียนเรียนประมาณไงนึงบ้านไอ้คลาจังยังท่ามาบองตีไปครับส่ง ខ្ញុំសូមជាភាសាខ្មែរលោកគ្រូអត់ទេសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរៈជា master នឹងផងហើយនឹងសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពលោកគ្រូនិងសូមគោរពយោគាវចរទាំងអស់គ្នាផងដែរចាដោយសារខ្ញុំជាអ្នកមកថ្មីមិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាមកអង្គុយស្ដាប់ប៉ុណ្នេះស្ដាប់បានត្រង់ថាកាលណាយើងជួយខ្លួនឯងគឺយើងដូចជួយអ្នកដទៃបានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងនឹងយ៉ាងម៉េចជួយខ្លួនយើងឲ្យមានបញ្ញានៅក្នុងដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយហ្នឹងឬក៏ទាំងអស់ហ្មងសរុបរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានបញ្ញាជួយខ្លួនឯងបានក៏ដូចជាជួយអ្នកដទៃផងដែរចាសូមអរគុណไปช่วยนะตูแพทย์วิโรเสียรอแพทย์กูชิโคบาเลยต่างกันเราอารมณ์กูชิโคบาเลยแพทย์วิโรหัวทุชาเชไม่ใช่เบาแต่แม่พงยี่ฮอท่าเรสกาเราตัวโนเทคเราเด้พงยี่ฮอท่าเรสกากาที่ปีญาชิมะกูแกไหนเด้เลยกูแกไหนมาว่าแต่ตัวเมียกูแกไหนเด้เลยไอ้รู้ตัวบอเป่าท่าดีสกากูตัวเต็มมาต่อเมเลยเพียชาวจังโอ้วิทยาเลยมีเป็นอาทิตย์ยังเลยมั้งនិយាយខ្មែរលោកគ្រូគណៈថ្វាយអង្គមព្រះថេរៈគណៈថ្វាយអង្គមផាន់តេគ្រប់ព្រះអង្គជំរាបសួរឲ្យធម្មញាទាំងអស់ជាពិសេសលោកគ្រូជំរាបសួរចេះយប់មិញនេះខ្ញុំអង្គុយបដិបត្តិហ្នឹងមានបញ្ហាមួយខ្ញុំអង្គុយទៅវាស្ពឹកជើងដល់មកកណាត់ក្រមនេះស្ពឹកខ្លាំងព្រោះអីកាលពេលខ្ញុំទៅធ្វើនៅផ្ទះហ្នឹងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំតែងតែលាភ្នែនព្រោះពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយប់មិញនេះខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំអត់លាភ្នែនទេដោយសារមានលោកគ្រូមានប្រធារៈអីមានអ៊ំនៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យដល់ចប់ហើយខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាឈឺខ្លាំងមែនតើដូចរបៀបថាជើងនឹងដៃខ្ញុំទៅជាស៊ីម៉ង់ណាវាអត់វាស្អិតតតាប់ហ្មងហើយឈឺនឹងយូរទៅវាអាសាញ់តិចដងទៅបន្ទាប់ពីអាសាយហ្នឹងទៅខ្ញុំបាត់ឈឺចុកចាប់ទាំងអស់ខ្ញុំក៏បន្តនឹងអង្គុយបន្តទៀតហើយអង្គុយបន្តទៀតបានមកទទួលធំទៅជាយល់ខ្លាំងមែនតែនហើយខ្ញុំលាភ្នែនអត់បានទេហើយបានលោកយាយហើយ
លោកអ៊ំគាត់នៅជួយហើយខ្ញុំឡើងអត់រួចហើយដកភ្នែនអត់រួចអាហ្នឹងមូលហេតុអីដែរលោកគ្រូ គួយនៅណាគួយនៅហ្នឹងមែនផ្ទះទៅវីរសារផ្ទះကိုឈីគូបាទម្នេះញ៉ាថៃដែលខាម៉ាទូកាဒီလင်းခွေတဲ့အခါမှာတော့ဒီချစ်ထောက်အကုန်လုံးထုံနေတယ်ထုံနေတဲ့အခါမှာကျတော့သူကစိတ်ထဲမှန်တိုင်းဒီပလင်းခွေကနေသူပလင်းခွေမခွေတော့အားထုံနေလို့ဒါပေမဲ့သူစိတ်ကတိအတိထန်လောက်တာသူများတော့မှဒီပလင်းခွေကမဖြည့်သေးတယ်ငါလည်းမဖြည့်ဘူးလို့ဒီတိုင်းဆက်သွားတာဒီတိုင်းဆက်သွားတဲ့အခါမှာကျတော့သူကပလင်းခွေကဟိုလေဒီခန်းစားမှုကောင်းတော့တယ်ဖေတဖြည်းဖြည်းကောင်းတော့တယ်ပုံမှန်ဖြစ်တော့တယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ကြွအတူထိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့သူကဟိုလိုဒီခန္ဓာကိုယ်လှုပ်နေတယ်အကြာကြီးကိုလှုပ်တာဒီပေးရလို့သူကဝိုင်းကဲနေတယ်သူကထလို့ကိုမရတော့ဒီပလင်းခွေကနေထလို့မရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လဲလို့သူမေးနေတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာထက်တရားထိုင်ရင်ကြော်ဖြတ်မယ်နေရာတစ်ခုပဲငါလည်းဖြစ်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်တာကိုမယုံဘူးဆိုရင်အဲ့လိုထုံနေခြင်းတဲ့အခါမှာတခြားမှတ်ကြည့်တခြားရှုကြည့်အဲ့ဒါပျောက်သွားလို့ရှင်တော့ဘာခေါ်လဲလို့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတာအဲ့ကြည်နူးတဲ့စိတ်ကပီတိလို့ခေါ်တာပေါ့ပီတိက5မျိုးရှိတယ်တစ်ပတ်သူရန်ခါနေတဲ့ပီတိမျိုးရှိတယ်လို့အထက်မြောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်အထက်မြောက်သွားဆိုတို့စာထဲမှာရှိတယ်မလားဟိုပီတိဖြစ်ပြီးဖရားတော်သွားဖူးတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းများလုံးတာပေါ့နည်းနည်းတော့ကြွလာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူဖြစ်တာအဲ့ဒါသို့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုမျောလင့်ပြီးတော့ရှုရင်တော့မှားတယ်သူသိဖြတ်ကျော်မဲ့စင်တစ်ခုပဲဖြစ်တတ်တယ်លោកថាអាការៈអស់ហ្នឹងត្រូវតែកើតនឹងឯងព្រោះដោយសារអីវាជារូបធម៌ហើយបើសិនបើយើងឧទាហរណ៍ថាយើងស្ពឹកជើងយើងយកសតិទៅកំណត់កន្លែងយើងស្ពឹកទៅមានន័យថាយកអាស្ពឹកហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានទៅណាអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលធ្វើដល់ត្រឹមត្រូវតែដល់ពេលយូរទៅព្រោះអាហ្នឹងវាជាសភាវៈដែលវាប្រែប្រួលរហូតអារាងកាយយើងហ្នឹងมันប្រែអរូបធម៌มันប្រែថាចាំតែប្រែចាំវាចាំតែដូរទៅជាចេះចេះចុះអញ្ចឹងលោកចង់មានន័យការថាវាអាចដល់ពេលយើងអង្គុយយូរអញ្ចឹងទៅវាដូរទៅជាផ្សេងទៀតតែអាការដែលយើងទៅមើលអាការដូរការប្រែប្រួលរបស់វាការលុតរបស់វានោះហើយដែលជារឿងសំខាន់ហើយឧមាថាយើងអង្គុយហើយវាយកពេលដែលយើងនេះអីវាយកខ្លួនឬអីហ្នឹងវាជារឿងអាការៈប្រែប្រួលរបស់រូបធម៌នឹងឯងហើយវាអាចមានរឿងខ្លះដែរលោកថាអាចពេលហ្នឹងបៃតៈកើតឡើងក៏មានឱកាសដែរក៏អាចធ្វើឲ្យខ្លួនរឿងស្រាលឬក៏អីចឹងទៅដូចដែលយើងរៀននៅក្នុងបៃតៈ5យ៉ាងចឹងបើពេលដែលយើងមានសមាធិខ្លាំងក៏អាចមានបៃតៈកើតឡើងដែរប៉ុន្តែកុំជាប់នៅនឹងការកើតបៃតៈឬក៏ការកើតសេចក្តីសុខអីហ្នឹងកុំជាប់នឹងអារឿងយោគហ្នឹងត្រូវយកអាយោគហ្នឹងមកកំណត់ដឹងយល់ទេបើមករៀនធម៌ហ្នឹងមកមើលកុំជាប់ថាវាមិនដែរមានន័យថាមកមើលថាស្អីវាកើតអីខ្លះហើយអាកើតអីហ្នឹងជារបស់អនិច្ចាទាំងអស់ប៉ុណ្្នឹងតាចាំពាក្យហ្នឹងទាំងអស់ទៅចាំពាក្យគ្រប់ម៉ាត់ដែរនិយាយស្អីដែលកំពុងកើតឡើងគឺជាអនិច្ចាធម៌របស់ដែលមិនមែនអនិច្ចាមាននិព្វានមួយទេមិនដឹងហើយយើងមាននិព្វានផេះមកពីណាអូខេသူကပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တရားပိုကောင်းလာတတ်တယ်နောက်ပြီးစိတ်ကဓာကိုပြန်မျောနေတတ်တယ်တရားကောင်းလာတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မျောနေတဲ့ဥစ္စာမလုပ်အောင်លោកថាដល់ពេលអ្នកបប្រតិបត្តិធម៌ភាគច្រើនហ្នឹងគឺអាចមានបៃតៈកើតឡើងដែរហើយបើសិនបើយើងមានសទ្ធាខ្លាំងខ្វះបញ្ញាចូលជាមួយយើងជាប់នឹងអបៃតៈនឹងទៀតឃើញទេអូខេមួយយោអូខេមានអីទេអូខេពីម៉ាំរកពីម៉ាំមួយយករូបដែលយកតាយ៉ាឡូឡូនេះដែរមានពីណាទៀតទេអស់ណាមានទៀតទេ10នាក់ទៀតពីណាចង់និយាយទៀត
mới xí đâu vậy Sure là. ok mua giờยังไงนั่งเป็นนั่งจะให้ตัวชัดกินโลกชัดตัวที่ตัวอยู่แหละใครหรือเปล่ามาใส่เริ่มจ้ะรู้ไหมจับสายเพลงเวียโฮเป็นยังเอาที่ที่เขาไปไม่ตัวอะไร chuồn lôi rồi chồng trong máu vinh sợi mà pra xong còn mà sợi ở ngày này Thâu bảo rồi thâu bảo trên đi biết ra là nó. mà Ngài lúc cha lúc tục bê ơi sầm rạp ấy bà để bạn á hiểu không công tân à bị lục khi lục tới cho chọn tay đài Tên này lo như thâu bị bám mà tiêu rồi rồi mà thâu lô mà bà đấy rồi nó trên đi biết ra là ngài lên trên đi biết ra rồi nó. mà chẳng lục tha lục ao quê dương chẳng sải để sang ngàyนี้trời tận gì prap lô thằng mau pi mình phải để bắt ban chia mình miễn ai trời gì tập phải để bắt chu vậy ok Biểu gì rồi chỉ có gì mà gì chú ra rồi tham gia ra rồi ngài thâu tên em ya một tên em mà rồi biểu gì gì mà là bám mà xíu rồi thâu lô về bốc vào tên này lô mà đấy mà lục prap tha để sao miễn ai giấy để sao dương ót phải để bắt nâng ai nè ok đó con này gì rồi đã chơi này biết rồiဟုတ်တယ်မလား mà အဲ့ခွန်ရကြီးကိုဘာမှမသိဘူးဒီပြောတာတော့ပဲသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းအဆင်မပြေသေးဘူးเนาะ មានន័យថាបើសិនបើ7ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់បានតែមកស្ដាប់លោកទេអត់បានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងណាបាទត្រូវមានអីដែលប្រែប្រួលហ្នឹងត្រូវនិយាយរាយការណ៍ប្រាប់លោកណា အခုငါဟိုမှာတလို့ရှိရင်ကပထမတနာရီမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုအသေးစိတ်ကိုလိုက်မေးတာဒုတိယတနာရီမှာဘာဖြစ်လဲထမင်းစားချိန်မှာဘာဖြစ်လဲရေချိုးချိန်မှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမှတ်ထားတယ်ပြောရ mà တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာတော့ရှိတယ်မချွေရင်တော့တစ်နေ့လုံးဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ် mà អញ្ចឹងបានលោកថាបើនៅនោះវិញលោកឲ្យតែ1ម៉ោងលោកសួរម្ដង1ម៉ោងសួរម្ដង1ម៉ោងសួរម្ដងព្រោះដើម្បីឲ្យដឹងថាការបដិបត្តិហ្នឹងមិនទៅ ရှုပါလို့အဲ့ဒါလေးတော့ရှုမှဖြစ်ပါ ចម្រើនកម្មដ្ឋានទាំងអស់គ្នាណាអូខេសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតៈហេណៃអន្តន្ត្រេសាមៈប្រហៃណោគុណេកេហេសមវិបន្តោអនាសវៈតាមបយកឆាត់ទៅok ចឹងសូមអង្គុយ